நமது உயர்நீதிமன்ற மதுரை வழக்கறிஞர் சங்கத்தின் சார்பாக மாவட்ட நீதிபதிகளுக்கான தேர்வுக்கு தொடர் வகுப்புகள் நடந்து வருகிறது. இன்று லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டிஸ் ஆக்ட் எடுப்பதற்காக நமது உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் திரு மிகு ஐயப்பன் அவர்கள் இன்று எடுக்க இருக்கிறார்கள். மாவட்ட நீதிபதி தேர்வுக்காக பயிற்சி எடுத்து கொண்டிருக்கும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மதுரை உயர்நீதிமன்றத்தின் மதுரை பார் அசோசியேஷன் மூலமாக பல்வேறு வகுப்புகளில் என்னுடைய வகுப்புகளில் சில முக்கியமான பாடங்களை தொடர்ந்து நாங்கள் எடுத்து கொண்டிருக்கின்றோம். அவர்களுக்கும் மதுரை பார் அசோசியேஷன் தலைவர் மற்றும் அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஓகே, டுடே we are going to discuss about Legal Service Authorities Act. Legal services. First of all, legal services we are going to discuss, and Legal Service Authorities Act we are going to discuss, and what is the aim they are asking in district judge examination. எதனால மாவட்ட நீதிபதிக்கு லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டிஸ் ஆக்டில் இருந்து கொஸ்டின் கேட்கணும். ஸோ இதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஆக்டு அஸ் வெல் அஸ் ரொம்ப ரேரான ஆக்டும் கூட. பட் ஐ திங்க் வாட் யூ கால் it's very easy for us because we are practicing in higher forum like high courts and even district court also. What do you call, we across the word free legal aid, isn't it? ஃப்ரீ லீகல் எய்ட்ங்கிற வேர்டை நம்ம கடந்து தான் வந்திருப்போம். நம்ம வழக்கறிஞராக இருந்திருந்தோன்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஃப்ரீ லீகல் எய்ட், இலவச சட்ட உதவி மையம் அப்படிங்கிறத கடந்து வந்திருப்போம், isn't it? Even so many of them we will be what do you call, one of the legal aid council in free legal aid also. சரி, I'm starts my class with one of the constitutional provision. கான்ஸ்டியூஷனில் இல்லாத விஷயங்களே கிடையாது. ஓகே, இந்த ஃப்ரீ லீகல் எய்டை எந்த ப்ரொவிஷனில் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆர்டிக்கல் 39 கேபிட்டல் ஏ. ப்ளீஸ் சி வாட் யூ கால் ஆர்டிக்கல் 39 கேபிட்டல் ஏ ஆஃப் அவர் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் டிஃபைன்ஸ் ஃப்ரீ லீகல் எய்ட். சரி, இந்த ஃப்ரீ லீகல் எய்ட் கான்செப்டை எதுக்கு சார் கொண்டு வரணும், எதுக்கு கான்ஸ்டியூஷனில் சொல்லியிருக்கணும் அப்படின்னா, see what is article 14 is telling. Article 14 is telling about equality principle. All are equal before law. சட்டத்திற்கு முன் அனைவரும் சமம். See, if you are having what you call car, I am coming by walk, all are one and the same before the eye of law. சட்டத்திற்கு முன் அனைவரும் சமம். There should be no discrimination on the basis of race, caste, sex and place of birth. That's what Constitution is telling. So, which provision defines right to equality? Any answer? Article 14 to 18 of our Indian Constitution defines equality. Whether equality is it's one of the fundamental rights. Yes, equality is also one of the fundamental rights in our Indian Constitution. Part 3 is telling Article 12 to 35 of our Indian Constitution defines fundamental rights. அடிப்படை உரிமைகள். ஓகே, இப்போ நான் எதுக்காண்டி அந்த ப்ரொவிஷனை நான் சொன்னேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆர்டிக்கல் 14 நான் எதுக்கு சொன்னேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரீ லீகல் எய்டுக்காண்டி சொன்னேன். இப்போ see, somebody is having money, they will engage a lawyer, isn't it? They will engage a lawyer and they will what you call fight for justice, and at last they will succeed if they are what you call engaging senior lawyers in the sense. Then think about poor people, how they will get justice. Constitution is telling all are equal before law. There is no discrimination on the basis of status, even gender, place of birth.
then what you call the solution is given in our Indian constitution, even though they may be a poor, even though they may be a downtrodden, what do you call, limits, so they can also get a fair justice before the court of law. Clear? For that purpose only we are having the legal services. So article legal services, in the, if you saw the word in the sense, you have to think about article 39 capital A, that is nothing but free legal aid concept. Okay. Then we are going to discuss about some important acts as well as what you call some important provisions also. And see, today class is how it will go, like that in the sense, what is mean by free, what is mean by free legal services, what is mean by, first of all, what is mean by legal services, and what is mean by free legal services, what is mean by free legal aid, and who are the competent person to get free legal aid. This is very important. See, once you are going to appoint as a district judge, okay, you have to know this kind of criterias. ஏன்னா நம்ம ஜஸ்ட் லைக் தட் நம்ம எல்லாத்துக்குமே ஃப்ரீ லீகல் எய்டை நம்ம வந்து ரெஃபர் பண்ண முடியாது. ஏன்னா நீங்கள் ஒரு மாவட்ட நீதிபதி அந்தஸ்தில் நீங்கள் அப்பாயிண்ட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு வி ஹாவ் டு நோ யாரெல்லாம் வந்து இதுக்கு காம்பிட்டண்ட்டான பர்சன், யாரெல்லாம் ஃப்ரீ லீகல் எய்டில் வந்து அவங்க நீதி கேட்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறணும். அப்போ தான் நம்ம சரியான ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து இந்த சொசைட்டிக்கு வி கேன் ரெண்டர் எ ஃபேர் ஜட்ஜ்மெண்ட் டு த பீப்புள். இங்கே ஒரு பாயிண்ட் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். ஜஸ்டிஸ் இன் த சென்ஸ் ஹியர் 3 points ஆர் தேர். Justice based upon the social justice, economic justice, and what do you call social economic justice. அப்போ எக்கனாமிக்கலாகவும் இது எல்லாமே இருந்தால் தான் ஃபேர் ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? சரி, இப்போ நம்ம கான்செப்ட்குள்ளே போவோம். ஸோ 14 நான் சொல்லிட்டேன், 15 நான் சொல்லிட்டேன். இப்போ பணம் இருக்கிறவன் he will engage a very senior lawyer and he will, what do you call, he will attend all the proceedings and at last he will get the, what do you call, he will succeed. Okay, then what about poor and downtrodden people, where they will go? The answer is stated in what you call article 39 capital A, free legal aid is applicable to those people. Yes. Then come to that what do you call free legal aid under criminal law. See, earlier what I said, free legal aid under Indian constitution. What is constitution is telling? 39 capital A is nothing but free legal aid concept. And 14, 15, what do you call, all are talk about, what these provisions are speaks about, what do you call, equality principle. So to, what do you call, to establish the equality principle in our society, we are having 39 capital A of our Indian constitution. Clear? Yes. Then come to that. Okay, constitution describes free legal aid concept, and whether criminal law talks about free legal aid, law of crimes. Yes, answer is yes. Criminal law also concentrate about the free legal aid. Take down the 2 important sections. Just write down what you call the, what you call, sections under what you call criminal law.
Okay. What I said, constitution law, it's the, what you call it, constitution law describes about free legal aid, and the criminal law, two important provisions stands in favor of free legal aid. Please look at the board. What do you call free legal aid under the criminal law? 304 subclass 1 and 340 subclass 1 of CRPC. 304 subclass 1 and 340 subclass 1 of CRPC. So first we will see what is 304 subclass 1 of CRPC. In a trial, I think, do you know the meaning of the word trial? So what do you mean by trial? Trial na enna? Trial court, sessions court, magistrate court, that and all we know. So what is the exact definition given for trial? Take it on the word if you need. If you want, please take it on. Trial is nothing but a judicial adjudication. Trial is nothing but a judicial adjudication of a person's guilt or innocence. அப்போ ட்ரையல் மூலமாக தான் ஒருத்தவன் குற்றவாளியா இல்லை குற்றம் சாட்டப்பட்டவரா அப்படிங்கிறத நம்ம ட்ரையல் மூலமாக தான் தெரிஞ்சுக்கணும். அன்லஸ் அதர்வைஸ் த ஜட்ஜ்மெண்ட் இஸ் நாட் டிக்ளேர், we cannot come to a conclusion whether he is an accused person or he is a culprit. அக்யூஸ்டு பர்சன்னா குற்றம் சாட்டப்பட்டவர், கல்ப்ரேட்னா குற்றவாளி. கில்ட் இஸ் ப்ரூவ்டுனாலே குற்றவாளி தான். கில்ட் இஸ் நாட் ப்ரூவ்டுனா ஹீ இஸ் அன் அக்யூஸ்டு பர்சன். இப்போ புரியுதுங்களா? பேஸ்மெண்ட் நான் சொல்லிட்டேன். ஸோ தென் கம் டு த 304 subclass 1 ஆஃப் சிஆர்பிஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இன் அ ட்ரையல் ஐ கேவ் த what do you call explanation or definition for trial. In a trial, before the session judge, செஷன்ஸ் கோர்ட் எந்த செக்ஷன் சொல்லு பேசுது சார்? செஷன்ஸ் கோர்ட். பிகாஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு அப்பாயிண்ட் அஸ் அ டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ், isn't it? அப்போ டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜுனா என்ன, செஷன்ஸ் ஜட்ஜுனா என்ன? செஷன்ஸ் ஜட்ஜ்னா ஹீ இஸ் த டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் கிரிமினல் கோர்ட் ஜட்ஜ், அவ்வளோதான் செஷன் ஜட்ஜ், அவ்வளோதான். அப்போ இது எந்த செக்ஷன் வந்து பேசுது செஷன்ஸ் கோர்ட்டை பற்றி பேசுதுன்னா, செக்ஷன் 9 of CRPC defines Sessions Court judge. Sessions Court, not judge. Section 9 of CRPC defines Sessions Court. Okay. இந்த ப்ரொவிஷனை நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. செக்ஷன் 9 of CRPC. சரி, அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க? செஷன்ஸ் கோர்ட் ஜட்ஜுக்கு என்ன பவர்ஸ் இருக்குது? He can pass even death sentence with the consent of the HC. ஹை கோர்ட்டோட பெர்மிஷன் கேட்டு அவர் டெத் சென்டென்ஸை பாஸ் பண்ணலாம். The offence is more than 7 years, then kind of matters has been referred to this sessions court. ஒரு அஃபென்ஸ் வந்து பனிஷ்மெண்ட் வந்து 7 years அல்லது அதுக்கு மேலப்பட்ட இருக்குன்னா then it is subject matter of sessions court judge. Remaining and all, ஜேஎம்முக்கு பவர்ஸ் இருக்குது, ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் 1க்கு பவர்ஸ் இருக்குது, ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் 2க்கு பவர்ஸ்லாம் இருக்குது. ஓகே, you no need to go. Yes. We cannot say no need to go, you have to know, isn't it? Yes. Okay. Then come to that free legal aid under international, what do you call, இதுதான் கான்செப்ட். அப்போ 301 நான் சொல்லிட்டேன். அப்போ அடுத்து கான்செப்ட் வாங்க, 340 subclass 1. 340 என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, 340 subclass 1 defines, take it on, the code of CRPC. A man was charged, அதாவது 340 subclass 1 of CRPC எந்த வருஷம்? 1898. அப்போ ஓல்டு ஒன். 340 subclass 1 of CRPC 1898. அடுத்து வந்து என்ன சொல்கிறாங்க? அமெண்ட்மெண்ட் வந்து 1973. அது வந்து what do you call 304 பற்றி பேசுது. ஓகே, 340 subclass 1ல் இருக்க சிஆர்பிசி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, subclass 1ல் இருக்க சிஆர்பிசி 1899 describes a man was charged with an offence punishable with death. The court could provide him with the counsel upon his request. However, the amendment in the Code of Criminal Procedure Code 1973 facilitate the implementation of free legal aid. ஒருத்தவனுக்கு டெத் சென்டென்ஸ் கொடுத்துட்டாலுமே it is a duty of the court, they have to they have to give a proper advice to the to the party. They can engage a free legal aid counsel. இது யார் சொல்லணும்? ஜட்ஜஸ் சொல்லணும். அவங்க வந்து ஆர்டர் பண்ணலாம் ஃப்ரீ லீகல் எய்ட். அவர் he is very poor or downtrodden person in the sense we have to inform, yes we can order,
isn't it? A free legal aid advocate on behalf of the accused person who is in the poverty, even though he committed what you call, or he's what you call punished by the life imprisonment or death sentence. Okay. Yes. The same thing is conferred in 304 of subclass 1 of the CRPC also. That means the accused does not have sufficient means to engage a pleader. Accused personக்கு ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு லாயரை வைக்க பண வசதி இல்லாத பட்சத்தில் the court could assign. Court எப்படி சார் assign பண்ணும்? With the support of you only, isn't it? So court and judges are not different one. The judges are constituent actors. The courts are institution. Like coins, what do you call? A coin of two sides. அப்போ தான் அது காயின், ஹெட்டும் டெய்லும் இருந்தால் தான் காயின். அப்போ அதே மாதிரி கோர்ட்டுங்கிறது ஜட்ஜஸும் அந்த இன்ஸ்டியூஷனும் இருந்தால் தான் கோர்ட். அப்போ கோர்ட், ஹவு த கோர்ட் வில் அசைன்? யூ ஜட்ஜஸ், யூ ஹாவ் டு அசைன் எ ப்ளீடர் ஆஃப் த டிஃபென்ஸ் அட் தி எக்ஸ்பென்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட். இப்போ இது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அஸ் எ ஜட்ஜ் வி ஷுட் நோ, தென் ஒன்லி வி வில் எக்ஸசைஸ் அவர் பவர், ரைட்? எஸ். ஓகே. ஸோ நான் என்ன சொன்னேன்? ஃப்ரீ லீகல்னா என்னன்னு சொன்னேன். கான்ஸ்டியூஷனில் என்னென்ன ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃப்ரீ லீகல் இல்லை சொல்லியிருக்கு, 39 கேபிட்டல் ஏ சொல்லியிருக்கு. அதே மாதிரி கிரிமினல் லாவில் என்னென்ன ப்ரொவிஷன் சொல்லியிருக்கு, 304 சப் கிளாஸ் 1 சொல்லியிருக்கு பழைய ஆக்டில். அதுக்கடுத்து 340 சப் கிளாஸ் 1 சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து கம் டு தட் ஃப்ரீ லீகல் எய்ட் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் லா. இன்டர்நேஷ்னல் லாலையும் ஃப்ரீ லீகல் எய்டை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ எந்த அளவுக்கு திஸ் கான்செப்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ப்ளீஸ் ட்ரை டு ரியலைஸ். Okay, so international law na enna? See, there is a dispute between two countries, then it is subject matter of international law. If international law, it's very very vast, sir. I will give a certain idea about international law. For example, there is a dispute between two states. அப்போ எந்த லாவை அப்ளை பண்ண முடியும்? கான்ஸ்டியூஷன் லாவை அப்ளை பண்ணி ஒரிஜினல் ஜூரிஸ்டிக்ஷனில் போடலாம், கேஸ் போடலாம் பிஃபோர் ஹானரபிள் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா. கரெக்டாக? சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு தட் பவர், what you call Honorable Supreme Court of India is having what you call that exclusive power, original jurisdiction. There is a dispute between union and the states, or there is a dispute between two states and what you call union, or there is a dispute between two or more states, then they can resolve the dispute before original jurisdiction before Honorable Supreme Court of India. இதெல்லாம் டொமஸ்டிக் லாவில் வர்றது. சரி, இந்தியன் கண்ட்ரிக்கும் சம் அதர் கண்ட்ரிக்கும் பிரச்சனை அப்படின்னா, வெதர் கான்ஸ்டியூஷன் வில் ஸ்பீக், த ஆன்சர் இஸ் நோ. கான்ஸ்டியூஷன் வில் பி ரிமைன் சைலண்ட். ஸோ அட் த டைம் விச் லா வில் ப்ரொவைட்? த ஆன்சர் இஸ் இன்டர்நேஷ்னல் லா. ஸோ தேர் இஸ் அ டிஸ்பியூட் பிட்வீன் டூ கண்ட்ரீஸ் in the sense, then international law will prevail. அப்போ அங்கேயும் உங்களுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் லா ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க. ஒன்று இஸ் ப்ரைவேட் இன்டர்நேஷ்னல் லா அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் பப்ளிக் இன்டர்நேஷ்னல் லா. எதுக்குன்னா ஃப்ரீ லீகல் எய்டுங்கிறது இன்டர்நேஷ்னல் லாலையும் சொல்லியிருக்காங்கங்கிறத உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அதான் அதுக்காண்டி தான் இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன். ஓகேவா? ஸோ இந்த ஒரு கன்வென்ஷனை எடுத்துக்கோங்க. கொஸ்டின்ஸ் கொஞ்சம் டஃப்பாக கேட்கணுன்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்கலாம், கன்வென்ஷன்லாம் கேட்கலாம், இன்டர்நேஷ்னல் கன்வென்ஷன்லாம் கேட்கலாம். இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேனே, விஷாகா வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ராஜஸ்தான், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கேஸ்லாம். சீடா கன்வென்ஷனை வந்து அந்த கேஸ்லால் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. கன்வென்ஷன் ஆன் டிஸ்கிரிமினேஷன் ஆன் ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் உமன் அப்படிங்கிறத விஷாகா வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ராஜஸ்தான் கேஸில் அவர் ஹானரபிள் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா தே அப்ளைடு வாட் யூ கால் த இன்டர்நேஷ்னல் கன்வென்ஷன். இந்த கேஸ்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்க, கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க எக்ஸாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி. ஓகே, வாட் இஸ் த பாயிண்ட் ஹியர்? எஸ், அப்போ இந்த ஃப்ரீ லீகல் எய்டுக்கும் இன்டர்நேஷ்னல் லாவுக்கும் ஏதாவது கனெக்டிவிட்டி இருக்கா அப்படின்னா இருக்குது. ஒரு கன்வென்ஷன் இருக்குது. டேக் இட் ஆன் த கன்வென்ஷன் நேம், வாட் யூ கால் இன்டர்நேஷ்னல் காவனன்ட் ஆன் எக்கனாமிக், சோஷியல் அண்ட் கல்ச்சுரல் ரைட்ஸ், ICESCR. ICESCR. Take it on the what you call the acronym form, ICESCR. That means International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Just now I said CEDAW Convention, CEDAW, Convention on Elimination of Discrimination Against Women. Okay, ஸோ இதெல்லாம் சில இம்பார்ட்டன்ட் கன்வென்ஷன்ஸ் இருக்குது. இந்த இம்பார்ட்டன்ட் கன்வென்ஷன்ஸ் வந்து எதை பற்றி பேசுனா ஃப்ரீ லீகல் எய்டை பற்றி பேசுது. ஓகே, அடுத்து நம்ம யாரெல்லாம் காம்பிடன்ட் பர்சன்ஸ் ஃப்ரீ லீகல் எய்டில் வந்து அவங்க வந்து தே கேன் கெட் த ரெமெடி அப்படிங்கிறத பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இந்த சீடா கன்வென்ஷனோடைய எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து உங்களுக்கு புரிய வரும்.
ஓகேவா? Then please take it down Article 8 of UDHR. என்னங்க ஆர்டிகல் UDHR? UDHRனா யூனிவர்சல் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ். யூனிவர்சல் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸுங்கிறது UDHR. யூஎன் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் லா ஃபார் இன்டர்நேஷ்னல் லா. சரி, ஆர்டிகல் 8ல் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ப்ரொவைட்ஸ் எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் ரைட் டு அன் எஃபெக்டிவ் ரெமெடி by the competent national tribunals for act violating the fundamental rights guaranteed the constitution by the law. Being General Assembly, இப்போ ஃபண்டமெண்டல் ரைட் வயலேட் ஆயிடுச்சுன்னா வந்து வாட் யூ கால் இன் இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் வாட் யூ கால் வி கேன் அப்ளை ஆர்டிகல் 8 ஆல்சோ. இப்போ இந்த யூஎனை பேஸ் பண்ணி நிறைய டொமஸ்டிக் லாஸ்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. யூஎன் வந்து இப்போ அன்சிட்ரால் மாடல் லாலாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த அன்சிட்ரால் மாடல் லாங்கிறது எதுக்கு அப்ளை ஆகுதுன்னா, மீடியேஷன், ஆர்பிட்ரேஷன், கன்சிலேஷனுக்கெலாம் அப்ளை ஆகும். ஓகே, நம்ம ரொம்ப எலாபரேட்டாக மீடியேஷனுக்குள்ளே போல. டுடே டாபிக் இஸ் லீகல் சர்வீசஸ். என்னென்னா மீடியேஷனுங்கிறது என்னன்னு நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் அட் லாஸ்ட். அடுத்து யூ ஜஸ்ட் கம் டு தட் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டிஸ் ஆக்ட் 1987. இயரை நோட் பண்ணிக்கோங்க, 1987. வாட் இஸ் த எய்ம் ஆஃப் த ஆக்ட்? ப்ளீஸ் டேக் இட் ஆன் த ஆக்ட். இன் 1987 the Legal Service Authorities Act was enacted to give statutory base to the legal aid programs, free legal aid programs throughout the country, uniform pattern. Subsequently, the Parliament enacted the Legal Service Authorities Act 1987 to provide free legal aid to certain categories of citizens. எல்லாத்துக்குமே இலவச சட்ட உதவி செய்ய முடியாது. யாருக்கு தேவையோ அவங்களுக்கு சட்ட உதவி செய்யலாம். அதுதான் இந்த லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டிஸ் ஆக்டோட கார்டினல் பிரின்சிபலை. ஓகே, எஸ். ஓகே, இப்போ நீங்கள் கான்செப்டுக்கு வாங்க. இந்த லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டிஸ் ஆக்டில் வந்து என்ன ஆட் பண்ணாங்க? 1987 படி லோக் அதாலத் ஆல்சோ ஆடட். Even we are practicing in High Court, in Madurai High Court, see frequently they are conducting Lok Adalat, isn't it? So Lok Adalat na for speedy justice it is possible. The Lok Adalat எதில் ரெஃபர் பண்ணியிருக்காங்க? The Legal Service Authorities Actல ரெஃபர் பண்ணியிருக்காங்க. Lok Adalatங்கிறத கூட நியூ சாப்டர் டு த ஜஸ்டிஸ் டிஸ்பென்ஷன் சிஸ்டம் ஆஃப் த கண்ட்ரி, succeeding in providing what you call supplementary form of the litigation, conciliatory settlement of the dispute. அதாலத்தில் ஒரு சரி, ஒன் கொஸ்டின் டு யூ. லோக் அதாலத்தில் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வைங்க, அதுக்கு மேலே நம்ம அப்பீல் ஃபைல் பண்ண முடியுமா? இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜில் கேட்பாங்க. லோக் அதாலத்துக்கு மேலே whether they can file an appeal against லோக் அதாலத், திங்க் பண்ணுங்கள். அப்பீல் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் போத் த பார்ட்டிஸ் they are giving the consent. அதுக்கு மேலே அப்பீல் அவங்க வர முடியாது. ஓகே, சரி, யாரெல்லாம் வந்து ஃப்ரீ லீகல் எய்ட் சர்வீஸில் வந்து கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, செக்ஷன் 12 and 13 படி அவங்க வந்து இந்த செக்ஷன் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க. செக்ஷன் 12 and 13 ஆஃப் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டிஸ் ஆக்ட் டிஃபைன்ஸ் certain persons are competent person to get free legal aid. District judge, as a district judge, we have to, what do you call, you have to know the relevant provisions under the what do you call a Legal Service Authorities Act. First we will see what is what do you call section 12. See, article is only applicable for our Indian constitution. Remaining and all we have to say what do you call only section. Okay, அப்போ செக்ஷன் 12 சொல்லியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, யாரெல்லாம் ஃப்ரீ லீகல் எய்ட் கேட்கலாம் அப்படின்னா, எ மெம்பர் ஆஃப் scheduled caste and scheduled tribe. A people belongs to scheduled caste and scheduled tribe, they are the competent person to get free legal aid. ஓகேவா? அடுத்து செகண்ட் பாயிண்ட், a victim trafficking in what you call human beings, Becker, referred in article 23 of the constitution. கான்ஸ்டியூஷனில் சொல்லாத விஷயங்கள் எதுவுமே கிடையாது. ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட். ஆர்டிகல் 23 and 24 டிஃபைன்ஸ் ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங். ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங்னா என்ன? மனித கடத்தல், ஃபோர்ஸ்டு வாட் யூ கால் ஃபோர்ஸ்டு லேபர். அதுக்கடுத்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் illegally selling the human being and organ what you call
அதை மனித உறுப்புகளை கடத்துறது, இதெல்லாமே ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங்கில் வந்துடும். அதே மாதிரி இப்போ ரீசெண்டாக வந்து என்னென்னா ஃபோர்ஸ்டு சரகசிங்கிறத ஒரு கான்செப்ட் கூட இருக்குது. வாடகத்தாய் அப்படிங்கிறத நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா? அப்போ வாடகத்தாய் ஃபோர்ஸ்டு சரகசி, அவங்களுக்கு கன்சென்ட்டே இல்லை, பட் ஃபோர்ஸ்டு சரகசி மூலமாக குழந்தை நீங்கள் கண்டிப்பாக பெற்று கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு வாடகத்தாய் சம்மந்தம் இல்லாமல் குழந்தை பெற்றுக்கொண்டா கூட தட் இஸ் ஆல்சோ சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆஃப் ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங். அந்த வேர்டை கூட நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ 12 and 13 ஆஃப் அவர் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டிஸ் ஆக்ட் டிஃபைன் who are the competent person, scheduled caste and scheduled tribe, and what you call a victim of human trafficking, human beings, beggar referred. See, even what you call they are beggar. Let me example, one example I'm just giving to you. ஒரு பெக்கர் இருக்கார், ரோட்டில் நடந்து போகிறாரு, ஒரு ஆட்டோக்கார வேகமாக வந்து அடித்து தூக்கி போட்டுட்டு போயிட்டான். இப்படி தானே நடக்குது ப்ராக்டிக்கலில். அப்போ தூக்கி போட்டு அடிச்சு போயிட்டான். அப்போ வடிக்கோ அந்த பெக்கரோட ஒய்ஃப் வந்து கோர்ட்டுக்கு போய் கேஸ் ஃபைல் பண்ணி நீதி கிடைக்கணும். அப்படி தானேங்க? ஷீ டோன்ட் ஹாவ் மணி. அந்த பொண்ணு, அந்த அம்மாவுக்கு வந்து பணமே இல்லை கையில். எப்படி வந்து கேஸ் போட முடியும்? அவரே பெக்கர். இந்த பெக்கரோட ஒய்ஃப் வந்து எப்படி கேஸ் போட முடியும்? பணம் சுத்தமாக இருக்காது. ஆர்டிகல் 14 என்ன சொல்லுது? கெத்தா ஆல் ஆர் ஈக்குவல் பிஃபோர் லா அப்படின்னு சொல்லுது. அப்படி தானே? சரி, அப்போ அதே தான் நம்ம சேம் கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லுது. எஸ், ஆல் ஆர் ஈக்குவல் பிஃபோர் லா. ஈவன் ஆர்டிகல் 39 கேபிட்டல் ஏ இஸ் தேர், ஃப்ரீ லீகல் இஸ் தேர். ஸோ பாவர்ட்டி இஸ் நாட் அ ரெஸ்ட், வாட் யூ கால், இட்ஸ் நாட் ஒன் ஆஃப் த what do you call, you don't concentrate about poverty. Even though if you are in poverty, you will get what you call a fair judgment. You will get a fair judgment. Judiciary is there. That is a word. Judiciary is there. We will help you. The judges, we will help you. Because we are having a proper act, proper statutory provision. Isn't it? Yes. அப்போ அவங்களுக்குமே நம்ம என்ன செய்ய முடியும்? ஒரு ஃபேர் ஜட்ஜ்மெண்ட்டை நம்ம கொடுக்க முடியும். சட்டத்தில் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் த பாயிண்ட் ஹியர். ஓகே. அடுத்து எ உமன் ஆர் சைல்டு, ஒரு பெண் இல்லாட்டி குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது அநீதி ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா what do you call, generally they are what do you call weaker section, they belongs to woman and child. அப்போ அவங்க வந்து ஃப்ரீ லீகல் எய்டை கேட்கலாம். பிகாஸ் she is an unemployee in the sense, அவங்க வேலை பார்க்கல, she is only homemaker, they are having what you call some problem, earning person, they lost the earning person, she want to get the justice. அப்போ என்ன பண்ணுறது? ஃப்ரீ லீகல் எய்ட் இருக்குது, கவலையே இல்லை. அவங்க வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து அவங்க வந்து what do you call, they can file a case and they can get the fair judgment. ஓகே. அடுத்து a person with disability, what do you call, defined in class what do you call small I of section 2 of the person with disabilities, what do you call, equal opportunities protection of rights and full participation act, disabilities act. Shortly we can write disabilities act. If you google it, what do you call, you can what do you call, get the entire what do you call full name of the act. Shortly you can say what do you call disabilities act 1995, what do you call 1 of 1996. A person is having a kind of disabled what do you call, she is a he or she is having some disability, then they can approach free legal aid. It is a bounden duty of the what do you call committee. They have to give a proper guidance to those people. Okay. Yes. Then do you have any doubts so far? Now I think no. Yes. Then come to that another one. A person under circumstance of underserved want, such as being a victim mass disaster, violence, even caste atrocity. Yeah, we can say the Manipur incident, even tsunami, what do you call, even tsunami, even earthquake, that and all, what do you call, they lost their, what do you call, their, they lost everything, isn't it? At that time, how they will have money? They say in single day they come to on the street. Then how they will, if any earthquake or natural disaster happen, in the sense, at that time there is no what do you call a concept, he is rich or he is poor, she is rich, she is poor. There is no concept. All are one and the same only. So at that time what happened? They can get what do you call, any natural disaster happen, this and they also get the justice. What do you call? They can approach the free legal aid. Yes. Then
industrial workman. See, any, what do you call, any, they can give any, some illustration question. A person is working in an industry, what do you call, he don't have a sufficient money, anyhow he faced so many discrimination, or he faced, what do you call, so many, what do you call, injustice happened to them, whether he can approach free legal aid. They can ask like that in district judge examination. The answer is yes, they can approach, yes. Then come to that, in custody, including custody in protective home and Juvenile Justice Act. See, for Juvenile Justice Act, one humble request, for civil judge examination, I took what you call that Juvenile Justice Act. You can refer the JJ Act also. It is also one of the subject for a DJ examination. You can refer it. ஓகே, இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் ஹோமில் இருக்காங்க, அப்சர்வேஷனில் ஹோமில் இருக்காங்க, அங்கே அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு அநீதி ஏற்படுது, அவங்களுக்கே இப்போ அவங்க பையில் பணம் இல்லாமல் அங்கே இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு நீதி வேணும்னா எப்படி அப்படின்னா, தே கேன் அப்ரோச் த ஃப்ரீ லீகல் எய்ட். இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம், நீங்கள் ஒரு மாவட்ட நீதிபதியாக இருக்கீங்க, இந்த மாதிரி கேசஸ், இந்த மாதிரி ஒரு கேசஸை நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பரான நீதி கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் கான்ஸ்டியூஷன்லேயும் இவ்வளோ ஆக்ட்ஸ்லேயும் இவ்வளோ ஒரு என்னது ஒரு பீப்புளுக்கு, ஒரு அக்ரீவ்ட் பர்சனுக்கு நம்மளால் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்க முடியுங்கிறதுக்காண்டு தான் தே ஆர் ஹேவிங் ஸோ மெனி வாட் யூ கால் plenty of provisions are there. We have to exercise in proper manner. That is my humble request to you. Okay. ஸோ மென்டல் ஹெல்த் ஆக்ட், ஏதாவது டிசபிலிட்டி இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷன், ஏதாவது ஒரு பயாஸ் ஏற்படுது, அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு அன்லாஃபுல் திங் ஹேப்பன் இன் தி சென்ஸ், தே கேன் அப்ரோச் த ஃப்ரீ லீகல் எய்ட் இஃப் தே டோன்ட் ஹாவ் a ப்ராப்பர் மணி. எக்கனாமிக்கலி டவுன், ஆனுவல் இன்கம் அது ரொம்ப முக்கியம். The receipt of the annual income less than rupees 9,000 or higher amount, you please check at what is the annual income in present Tamil Nadu. அவங்க அந்த annual income வறுமை கோட்டிற்கு கீழே இருக்கிறவங்க எல்லாமே என்ன பண்ணலாம், ஃப்ரீ லீகல் எய்டை அவங்க வந்து அப்ரோச் பண்ணலாம். எஸ், ஏன் வந்து எல்லாருக்குமே இந்த ஃப்ரீ லீகல் எய்டை கொடுக்கலை, ஏன் வந்து இந்த ஃப்ரீ லீகல் எய்ட் வந்து எல்லாருக்குமே கொடுக்கல, ஒன்லி வந்து இந்த வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க? ஏன்னா ஆர்டிக்கல் 14 நீங்கள் என்னையவே கேட்கலாம், ஆர்டிக்கல் 14 வந்து ஈக்குவாலிட்டி தானே, எல்லாரும் சட்டத்துக்கு முன்னாடி சமம் தானே, ஏன் பணக்காரங்க ஏழை ஏன் எல்லாத்துக்குமே கொடுக்கல அப்படின்னா, ஆர்டிக்கல் 14 வந்து ஒரு பக்கம் என்ன சொல்லுது, ஈக்குவாலிட்டியை பற்றி பேசுது, இன்னொரு பக்கம் வந்து ஈக்விட்டியை பற்றி பேசுது. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஸோ ஆர்டிகல் 14 ஆஃப் அவர் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் டிஃபைன்ஸ் ஈக்வாலிட்டி அஸ் வெல் அஸ் ஈக்விட்டி. ஸோ ஈக்விட்டினா யாருக்கு என்ன தேவையோ அது வந்து இட்ஸ் அ டியூட்டி ஆஃப் த ஸ்டேட், தே ஹாவ் டு ப்ரொமோட் அண்ட் தே ஹாவ் டு ப்ரிசர்வ் தோஸ் ரைட்ஸ். அதுதான். அப்போ எல்லாத்துக்குமே எல்லாத்தையும் கொடுத்துட முடியாது, அதனால தான் யாருக்கு அது தேவையோ அவங்களுக்கு அதை கொடுக்குறாங்க. டு யூ கெட் மை பாயிண்ட்? எஸ். Yes, then come to the senior citizens. Senior citizens also eligible person to get what you call free legal aid. அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெல்லியில் பார்த்தீங்கன்னா, சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் ஃப்ரீ லீகல் எய்ட் சப்ஜெக்ட் டு ப்ரிஸ்கிரைப் சீலிங் ஆஃப் ஆனுவல் இன்கம். அவங்களுக்கு ஒரு ஆனுவல் இன்கம் இது பண்ணுறாங்க, பட் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ்க்கு அவங்களுக்கு வந்து தே ஆர் கிவிங் சம் ப்ரியாரிட்டி டு கெட் ஃப்ரீ லீகல் எய்ட். மூத்த குடிமகன்கள் இல்லைங்களா? எஸ். ஸோ இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? ஐ திங்க் நோ. ஓகே, அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நால்சார் what you call நேஷ்னல் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக். நேஷ்னல் லீகல் சர்வீசஸ் அத்தாரிட்டி ஆக்ட் நேமே லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டிஸ் ஆக்ட். அடுத்து நம்ம பார்க்குறது என்னென்னா, நேஷ்னல் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி, இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த சப் டைட்டில். Article 39 capital A of our Indian Constitution defines free legal aid. இந்த சாப்டரை எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே 39 capital A வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சார். அடுத்து Article 14 and 22 subclass 1 of the Constitution makes it obligatory to the state. ஸ்டேட்டுக்கு எந்த ஆர்டிகல் சொல்கிறாங்க? 12 of our Indian Constitution defines state. Okay, state to ensure equality before the law, the legal system promotes justice on the basis of equal opportunity for all. எல்லாத்துக்கும் நீதிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே போய் சேரணும். பணக்காரங்க ஏழை, இவங்க இங்கே பிறந்திருக்காங்க, அந்த ஊரில் பிறந்திருக்காங்க, இவங்க இந்த கேஸ்ட் அந்த கேஸ்ட், அதெல்லாத்திற்கும் அப்பாற்பட்டு தான் நீதி. ஜஸ்டிஸ் ஃபார் ஆல் த பீப்புள். ஓகே, எஸ். ஸோ இது எல்லாத்தையும் what you call the act bring into the picture, isn't it? Yes. Then come to that
இந்த நேஷ்னல் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி நால்சா, இந்த வேர்டு நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் எக்ஸாமில். நால்சா அப்படின்னா என்ன? இந்த நேஷ்னல் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி நால்சா ஹாஸ் பீன் கான்ஸ்டியூட்டட் அண்டர் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டிஸ் ஆக்ட் 1987. இந்த லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டிஸ் ஆக்ட் 1987க்கு கீழே என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா நால்சா ரெகுலேஷன்ஸை கொண்டு வந்திருக்காங்க, நால்சாவை கொண்டு வந்திருக்காங்க. எப்படி த அட்வொகேட்ஸ் ஆக்ட் 1961 படி பார் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா கொண்டு வந்தாங்களோ அதே மாதிரி தான் இது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இல்லைங்களா. அட்வொகேட்ஸ் ஆக்ட் 1961 பேஸ் பண்ணி அந்த ஆக்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஸ்டேட் பார் கவுன்சிலை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க, பார் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. அதுபோல் இந்த நேஷ்னல் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டிஸ் ஆக்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, நால்சா ரெகுலேஷனை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, டு வாட் இஸ் த பர்பஸ்? டு மானிட்டர் அண்ட் எவாலுவேட் implementation of the legal aid programs and lay down policies, principles, legal service available under the act. எதுக்காண்டி இந்த இது கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா ஃப்ரீ லீகல் எய்டை பீப்புளுக்கு கொடுக்கறது, தேவையான பீப்புளுக்கு கொடுக்கறது தான். சரி, இன் எவ்ரி ஸ்டேட், எல்லா ஸ்டேட்லேயுமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டிஸ் வந்து இருக்குது, எல்லா ஹைகோர்ட்லேயுமே இருக்குது. இப்போ நம்ம ஹைகோர்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, நம்ம மதுரையில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மதுரையில் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டிஸ் வந்து ஒரு ஸ்டேட் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி இருக்குது, ஹைகோர்ட் லீகல் சர்வீஸ் கமிட்டிஸ் இருக்குது, கமிட்டிஸ் ஹேஸ் பீன் கான்ஸ்டியூட்டட். அந்த கமிட்டி வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, பேனல் லாயர்ஸை செலக்ட் பண்ணுவாங்க. அப்போ இதெல்லாம் எதில் சொல்லியிருக்காங்க, எந்த ஆக்டை பேஸ் பண்ணி அப்படின்னா இந்த லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டிஸ் ஆக்டை பேஸ் பண்ணி தான். டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டில் இருக்கா அப்படின்னா இருக்குது, டிஸ்ட்ரிக்ட் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டிஸில் இருக்குது, தாலுக்கு லீகல் சர்வீஸ் கமிட்டிஸில் இருக்குது. அதே மாதிரி வடிகால் இது எல்லாத்துலேயுமே, ஈவன் சுப்ரீம் கோர்ட் எடுத்துட்டிங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்லேயும் இருக்குது. ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட், ஹை கோர்ட், டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட், ஈவன் தாலுக் கோர்ட்ஸ், ஆல் த கோர்ட்ஸ் they are having one legal service authorities committee. They are giving what you call free legal aid to the poor and down-to-earth people. This is the nutshell point. Okay, Supreme Court Service Committee has been constituted to administer and implement the what you call legal service program. Supreme Court la irukku. Okay. இப்போ பாருங்கள், இப்போ இந்த லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டிஸ் ஆக்டோட மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன? இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி போடணுன்னா கூட போட்டுக்கலாம். என்னென்னா இந்த லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டிஸ் ஆக்டோட மெயின் ஃபங்க்ஷன், முக்கியமான வேலை என்ன? ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் எழுதிக்கோங்க, ப்ரொவைட் ஃப்ரீ அண்டு காம்பிடன்ட் லீகல் சர்வீஸ். ஃப்ரீயாக தானே பண்ணுறோம் லீகல் சர்வீஸு, அது சும்மா போய் ஆர்குமெண்ட் பண்ணால் போதுமா? இல்லை, காம்பிடன்ட். ஃப்ரீயாக இருந்தால் இட் இஸ் நாட் ஃப்ரீ, இஸ்ன்ட் இட் சம்ஒன்ஸ் லைஃப், யூனோ. ஸோ provide free and competent legal services to the eligible person. யாருக்கெல்லாம் அந்த தகுதி இருக்கோ அவங்களுக்கெல்லாம் ஃப்ரீ லீகல் எய்ட் கொடுக்கணும். ஆர்கனைஸ் லோக் அதாலத் ஃபார் ஆமிக்கபிள். ஆமிக்கபிள்ங்கிற வேர்ட் வந்து என்ன மீனிங் சொல்லுதுன்னா ஃப்ரெண்ட்லி அப்படிங்கிற மீனிங் சொல்லுது. ஓகே, ப்ரொவைட் வாட் யூ கால் ஆர்கனைஸ் லோக் அதாலத் ஃபார் ஆமிக்கபிள் செட்டில்மெண்ட் அண்ட் டிஸ்பியூட்ஸ் அண்ட் they are organizing legal awareness camps in rural area. அதாவது அவேர்னஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போ தான் அவங்களுக்கு தெரியும், ஓகே நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தால் நம்மக்கிட்ட பணம் இல்லைங்கிறது ஒரு பிரச்சனையே இல்லை, நம்ம வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்ம வந்து நம்மளுக்கு ஒரு நீதி கிடைக்கும், நம்ம ஃப்ரீ லீகல் எய்ட் போனால் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு நீதி கிடைக்குங்கிறத வந்து அவங்க they will come to know. ஓகே, அடுத்து நால்சா ரெகுலேஷன்ஸ் எழுதிக்கோங்க, இதுதாங்க இம்பார்ட்டன்ட். இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. நால்சா ரெகுலேஷன் 2010 இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா செலெக்ஷன் ஆஃப் பேனல் லாயர்ஸ். நால்சா ரெகுலேஷன் 2010 வந்து செக்ஷன் 29 வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். செக்ஷன் 29 ஆஃப் நால்சா ரெகுலேஷன்ஸ் 2010 வந்து இந்த நால்சா ரெகுலேஷன் இட்ஸ் ஆல்சோ சப்ஜெக்ட் டு தி நேஷ்னல் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டிஸ் ஆக்ட் 1987. ஓகே, இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செலெக்ஷன் ஆஃப் பேனல் லாயர்ஸ். எப்படி வந்து பேனல் லாயர்ஸை செலக்ட் பண்ணுறாங்க? எல்லாருமே ஃப்ரீ லீகல் எய்ட் அட்வொகேட்ஸ் ஆகிடலாமா அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து இல்லை. அப்போ யாரெல்லாம் வந்து ஃப்ரீ லீகல் எய்ட் அட்வொகேட்ஸ் ஆகலாம் அப்படின்னா they have to give a what you call the authorities they will invite application. உங்களுக்கே தெரியும், அவங்க ஒரு அப்ளிகேஷன் கொடுப்பாங்க, அதை நம்ம ஃபில் பண்ணணும். அதே மாதிரி what you call எத்தனை வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும்? மினிமம் 3 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். லா கிராஜுவேட் முடிச்சுட்டு 3 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் தான் they will get the opportunity for free legal aid advocate. That condition is stipulated in the relevant act. Okay.
The panel shall be prepared by the executive chairman. Panel யாரு? இந்த what you call legal service free legal aid service committee வந்து அவங்க ஒரு panel prepare பண்ணுவாங்க. chairman இருப்பாரு. அடுத்து வந்து they will consult with the attorney general for supreme court, high courtனா advocate general ஓட consult with அவங்க இது பண்ணுவாங்க. government pleaderனா government pleader ஓட consult with பண்ணி district court and taluk courtலாம் they will function. இதுதான் பாயிண்ட், இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். சரி, இந்த பேனல் லாயருக்கு ஃப்ரீ லீகலைன்னு சொல்லியாச்சு, அட்வொகேட்ஸும் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க ஃப்ரீ லீகலையில். அப்போ அந்த அட்வொகேட் வந்து திருப்பி பார்ட்டிக்கிட்ட வந்து தே வில் கெட் த மணி. த ஆன்சர் இஸ் நோ, இட்ஸ் ஹைலி ரெஸ்ட்ரிக்டட் பிகாஸ் தே நாட் ஈவன் ஹாவ் த மணி. ஸோ ஃபார் தட் பர்பஸ் ஒன்லி தே ஆர் அப்ரோச்சிங் வாட் யூ கால் த ஃப்ரீ லீகல் aid. For free legal aid, the lawyers, they should not ask money because who is paying the money? The state is providing money. The state is giving money to the lawyers for arguing free legal aid cases. அதுதாங்க ரொம்ப important point. Yes. Okay. Senior advocates. The service of senior free legal aid senior advocates வருவாங்களா அப்படின்னா answer is yes. Possibilities there. The service of senior advocates may be availed if the chairman of the legal service institution forms the opinion to that effect in cases of great public importance and when serious threat to life and liberty of the applicant exists. ஒரு கிரேட் பப்ளிக் இம்பார்ட்டன்ஸுக்காண்டி வந்து ஒரு கோர்ட் ஃபிட்டுன்னு நினச்சாங்கன்னா, ஒரு கோர்ட் வந்து ஓகே ஒரு சீனியர் கவுன்சில் நம்ம அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம்னு நினச்சாங்கன்னா they can appoint a senior counsel under this act. இதுதாங்க important point. அடுத்து வந்து what do you call legal aid வந்து whether we can when can legal aid be denied or withdrawn. எப்பெல்லாம் வந்து லீகல் எய்ட் நீங்கள் போய் அப்ரோச் பண்ணி அவங்க வந்து டினை பண்ணலாம், இல்லாட்டி அந்த இதை வித்ட்ரா பண்ணலாம். அதுக்கு ஆன்சர் வந்து என்னென்னா, லீகல் எய்ட் கேன் பி டினைட் இஃப் அ பர்சன் இஸ் ஃபவுண்ட் இன்எலிஜிபிள். நான் என்ன சொன்னேன், சில கண்டிஷன்ஸ்லாம் நான் சொன்னேன். அந்த கண்டிஷன்ஸ் படி அவங்க இல்லைன்னா அவங்க வந்து இன்எலிஜிபிள் அக்கார்டிங் டு செக்ஷன் 12 ஆஃப் த லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டிஸ் ஆக்ட். அவங்கள இன்எலிஜிபிள் பண்ணிடுவாங்க. அடுத்து legal aid can be withdrawn if the aided person who applied under the income category is found to possess sufficient means. அவங்க சர்டிஃபிகேட்டில் சொல்லியிருக்காங்க ஒரு அமௌண்ட்டு, ஆனால் அவங்க வந்து நார்மலாக they are having nice salary from any institution in the sense, then they what do you call the committee will reject. Okay. The legal aid can be withdrawn where the aided person does not cooperate with the legal service authority. Yes. The agreed person கொடுத்துருக்காங்க, ஆனால் வந்து லீகல் சர்வீஸ் கமிட்டிக்கு வந்து அவங்க சரியாக கோஆப்ரேட் பண்ணல. இன்றைக்கி ஏதாவது ஒரு டாக்குமெண்ட் ஏதோ அவங்க வந்து they are not cooperating with the committee in the sense, then they will deny or they will reject. This is the point. Legal aid can be withdrawn in the event of death of the aided person except in the case of civil proceedings. சிவில் கேஸ் தவிர மற்ற கேஸில் அந்த பர்சன் டைட் ஆகிட்டார்னா வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ இது தாங்க பேசிக் அண்ட் ஃபண்டமெண்டல் ஒன். அதாவது இதில் வந்து என்னென்னா லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட்னு சொல்லலாம். இன் ப்ரெசன்ட் லீகல் சிஸ்டம் மோஸ்ட் கண்ட்ரீஸ் ஜஸ்டிஸ் இஸ் நாட் கிவன் பட் சோல்டு. But what do you call, fortunately in our India so many what do you call so many genuine judges, so many what do you call straightforward judges and what do you call judges are functioning. We have to give a hats off to them. Really we have to I proudly I can say I'm what do you call I belongs to what do you call Indian, especially in Tamil Nadu, because what do you call they are doing what do you call so many what do you call effective judgment in our country. They are delivering judges, our judges. Yes, but selling justice in the sense, for example, under what sense they gave here in the sense, if a person is having money, so they can what do you call fight for justice and they will get justice. So that concept is not there. That and all is very old. What do you call that and all, the Legal Service Authorities Act made a full stop for all this kind of ups and downs. Whether you may be whether you are rich or whether you are poor, that and all it's not a problem, because Article 14 is here. All are equal before law, isn't it? Article 14 is here. So even though the person is poor or downtrodden,
and in the sense he can get a complete justice before the eye of law. That is a concept stated in legal service. So thank you all. Wish you all the very best for your district judge examination.